자, 오늘 쓴 글을 한번 읽어보도록 할게요. 제목은 중요한 건 눈에 보이지 않아. 중요한 건 눈에 보이지 않아. 그 말은 어릴 적 내가 어린 왕자에서 만난 가장 이상한 진실이었습니다. 그리고 지금 내 삶의 어느 지점에서 마치 오래된 비밀처럼 다시 내게 다가왔습니다. 여우가 속삭이듯 건네던 그 말, 마음으로 보아야 제대로 볼 수 있어. 그 말이 자꾸 가슴에 남습니다. 중요한 것은 눈에 보이지 않는다고. 그렇다면 우리는 어떻게 확신할 수 있을까요? 그렇다면 나는 어떻게 확신할 수 있을까요? 눈에 보이는 것만이 증거가 되고 기준이 되어야 하는 것 아닐까요? 나는 늘 명확한 것을 추구하며 살아왔습니다. 경계가 선명한 삶, 그 안에서 안전하다고 느꼈습니다. 그러나 요즘 들어 자꾸만 그 경계들이 흐려집니다. 애매하고 모호한 것들이 조용히 스며듭니다. 불편한 말끔. 진심도 그렇습니다. 진심은 눈에 보이지 않습니다. 나는 진심을 보기 위해 구조를 살폈습니다. 일관된 태도, 말, 행동, 그 조각들이 모여 한 사람의 마음을 드러낸다고 믿었습니다. 그래서 나는 그 구조로 진심을 판단했습니다. 그러나 누군가는 중요한 건 겉으로 드러나지 않아 마음으로 보아야 해. 그 말은 나에게 상대의 마음을 읽으라는 것일까요? 아니면 나의 마음으로 바라보라는 것일까요? 왜 내가 익숙하게 살아온 명료한 기준들을 무너지려 하는 걸까요? 왜 애써 쌓아온 판단의 경계들이 허물어지고 있는 걸까요? 한때는 이해하지 못했습니다. 마음이 있다면 왜 표현하지 않는가? 왜 뒷걸음치고 애매한 태도로 보이는가? 그런 사랑은 사랑이 아니라고 생각했습니다. 진심이 있다면 반드시 말과 행동으로 드러나야 한다고 믿었습니다. 하지만 요즘은 조금씩 그 말의 결을 다르게 느끼게 됩니다. 중요한 것은 눈에 보이지 않아. 사람을 대할 때도 그렇다고 합니다. 그의 말보다 말 사이에 망설임을 보라고. 왜 명확한 말 대신 그 여백을 읽어야 하나? 이해되지 않았습니다. 행동보다 그 너머의 침묵을 느껴보라 합니다. 행동이야말로 진심의 증거 아닌가요? 결정력, 추진력, 성실함, 그것들이야말로 마음의 표시가 아닌가요? 그런데도 사람들은 말합니다. 겉으로 드러나는 그 단서에 섣불리 의미를 얻지 말고 그가 건네는 진심 한 줄기를 붙잡아서 깊이 바라보라고 합니다. 나는 점점 이해할 수 있게 되었습니다. 도저히 안 되던 이 애매모호함이 이제는 다르게 다가옵니다. 내가 그렇게 살아왔던 걸까요? 표면의 단서들로 이야기를 섣불리 판단하며 그 뒤에 숨은 진심은 보지 못했던 것일까요? 그의 시선 하나, 말 끝에 떨림 하나, 그런 것을 감지할 줄 모른 채 살아왔던 것 아닐까요? 그 모든 것들이 지금 서서히 내게로 스며들고 있습니다. 통찰, 가르침, 배움이라는 이름으로 내 안에 들어옵니다. 명확했던 그 경계들이 희미해지고 세상에 색이 번집니다. 나는 지금 과연 바른 길을 가고 있는가? 선뜻 예라고 대답할 수 없습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 분명히 말할 수 있는 것 같습니다. 나는 바른 길로 걷고 있는 중입니다. Okay, beautiful. 영어 부분을 한번 글을 읽어보도록 할게요. 제목은 What is essential? Is invisible to the eye. What is essential is invisible to the eye. Reflection on sincerity, uncertainty, and the gentle truth whispered by the fox in the Little Prince. What is essential is invisible to the eye. The line was the strangest truth I encountered as a child while reading The Little Prince, and now at a certain point in my life, it has returned to me like a long-lost secret. Whispered by the fox, it lingers. One sees clearly only with the heart. That phrase continues to echo in my chest. If the essential is invisible, then how can I ever be sure of anything? Isn't it only what we can see that should count as evidence, as the standard? I've always pursued clarity,
a life with sharp boundaries and a felt shape, but lately those boundaries have begun to blur. Ambiguity and uncertainty have started to seep in, uncomfortably so. So it is with sincerity it cannot be seen. I believe that sincerity could be understood through structure, consistent behavior, consistent speech, and consistent actions. Pieces that form a whole, revealing someone's heart. I judge the sincerity through that lens. But someone once said, what matters is not what is visible. You must look with your heart. Is that an invitation to read others' heart, or to see through the lens of my own? Why do the clear criteria I believe that I feel like they are unraveling? Why are the standards I keep carefully constructed beginning to collapse? Once I couldn't understand if someone truly cared, why wouldn't they express it? Why step back, show ambiguity? I thought such people couldn't be acting out of love. If there was a sincerity, I believed it had to show in words and in deeds. But these days, I'm beginning to feel the texture of those words differently. What is essential is invisible to the eye. They say this also applies when dealing with people. Look not just at what is said, but at the hesitation between the words. At first, I couldn't understand why breathe in silence instead of in a statement. Why feel the pause beyond action? Is an action the clearest and proof of someone's heart? Their decisiveness, initiative, diligence, aren't those the true signs? Yet the people continue to say, don't hastily assign meaning of the obvious signs. Oh, instead and hold onto the single thread of sincerity they offer you and look deeper. I am slowly beginning to understand what once felt unbearably ambiguous and now feels different. Have I, all this time, been too quick to construct stories based on the surface clues, ignoring the sincerity hidden behind them? Just one look, the tremor at the end of the sentence. Maybe I've lived without noticing such things. Now all of it begins to seep into me under the names of insight, lessons, and the learning. The clear boundaries grow faint. The colors of the world begin to blend. Am I on the right path? I can't answer yes with the certainty, and yet I believe I can say this. I'm on my way there. Okay, good job, Irene.